To understand what had happened to me, you have to know like मेरो backstory. So बच्चा हुँदामा like म 6-7 years हुँदाखेरि मैले फिल्म खेलेको थिएँ 3-4वटा. So I always had this कि म ठुलो भएर model हुन्छु or actress हुन्छु भनेर. So 12th class को board exams सिद्धिएपछि I went for an audition in House of Fashion. I was not selected there, but त्यहाँको auditionको picturesहरू बाहिर आएपछि I got a message from someone, let's call him my abuser. And what he told me was, come let's have a photo shoot. And I was like really excited किनभने I wanted to become a model. And I went there and त्यसपछि I'm not going to take the name of the like online खबर, but he's एकदमै renowned photographer. अनि त्यो photographer अनि मेरो abuser, not even मेरो, that fucking abuser, दुवैजना मिलेर they took my pictures and they paid me 5,000 for it. अनि that abuser told me that he is organizing a beauty pageant and I should like take part in it because I have a history of like मैले त्योभन्दा अगाडि नै ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिइसकेको थिएँ. So I agreed. अनि cut to I was first runner up of the beauty pageant. And the Miss Nepal that I'm talking about was the choreographer. I'm not going to expose anyone's name, and please do not tell me to expose कसैको पनि name किनभने यत्रो वर्षपछि मैले राखेको प्रुफहरु पनि मसँग छैन. मैले राखेको थिएँ, मैले कल्स रेकर्डिङ, टेक्स्ट मेसेजेसहरु सबै राखेको थिएँ मेरो ड्राइभमा. But after all these years, हुन्छ नि, I used to like replay that and cry alone. अनि like I deleted it, all of it, I guess in 2018 तिर. So मसँग कुनै पनि प्रुफ छैन भन्नलाई, त्यही भएर म कसैको पनि नाम लिदिन. I hope you guys understand. So after, okay, this is the part 1. Please bear with me, please listen to me, and if you don't have an open mind, please don't listen to me. Okay, so winner भइसकेपछि one day randomly that abuser calls me and tells me कि तिमी ready भएर आऊ because we are having a success party. कुनै पनि event भएपछि success party हुन्छ है. So I got ready and I went there. It was Everest Hotel. I went there and this is I didn't saw anyone. This is मैले सोधे खै त सबैजना. And he told me कि you came very early. The party is starting from like 6-7 तिरबाट. So तिमी बस्दै गर भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि like a waiter came एकदमै टाइम पछि and he offered me lemonade. Okay, it was not even a drink. It was lemonade with ice. And he told me कि this is a welcome drink. And I drank it. And त्यसपछि I guess 10-15 minutes पछि I felt एकदमै drowsy. त्यसपछि मैले त्यो अब्युजरलाई के भन्यो भने I want to go home because I'm not feeling well. अनि उले के भन्यो नि, उले मलाई एकदमै गाली गर्यो, तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने, what will anyone think, what would the media think, la 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 la, right? अनि he was like एकदमै pressuring me and I thought he was right. अनि he told me कि यस्तै हुन्छ भनेर I have like के भन्छ एउटा रुम लिएर राखेको छु. केटीहरुलाई गाह्रो भयो किनभने दे माइट गेट ड्रङ्क आज. अनि गाह्रो भएको केटीहरुलाई मैले राख्नलाई एउटा रुम लिएको छु. गो एन्ड रेस्ट देयर. सबैजना आएपछि म तिमीलाई उठाउन कसैलाई बोलाउँछु भनेर भन्यो. I went there and please keep this in mind. I was 16. I was just 16. मेरो नागरिकता पनि बनाएको थिएन. I went there. त्यसपछि the next thing I remember is मलाई मेरो घरिघरि मात्रै होस खोलिरहेछ and he is like he's inside of me, he's doing it to me. मेरो घरिघरि मात्रै हुन्छ नि, I'm घरिघरि मात्रै कन्सियस क्या, but he's doing it to me. जतिखेर म कन्सियस छु he's doing it to me and it was एकदमै painful. अनि I remember 5:30-4:30 बजेतिर I was like completely मेरो होस खुल्यो and what I see is the man sleeping next to me naked. I was totally naked. There was blood in bed. त्यसपछि I started crying एकदमै loudly, hysterically. त्यसपछि
सरी ओके म नरोइकन भन्ने कोसिस गर्छु है किनभने म धेरै रोइसकेँ यार यो कुरामा अब म रुनु मन छैन त्यसपछि त्यो मान्छेले मलाई के भन्यो भने मैले तेरो ब्यागमा 20,000 रुपियाँ हाल्दैछु यु टेक दिस अनि त्यसपछि उसले मलाई कसरी कसरी म्यानिपुलेटिभ वेमा के भन्यो भने यु वेयर आस्किङ फर इट यु निडेड मनी द्याट्स वाइ यु टोल्ड मी टु हेभ सेक्स विथ यु एन्ड द्याट्स वाइ आई डिड दिस टु यु द्याट्स वाइ वी डिड दिस भनेर भन्यो होइन I was like standing in front of the door बन्द थियो, naked. I was looking at the money, I was looking at the guy, and I was looking at myself in the mirror. I couldn't believe what had happened to me. I mean, I couldn't believe कि I could get raped. हुन्छ नि किनभने I was educated, I was एकदमै strong पहिलेबाट, I was एकदमै like outspoken. But त्यो मोमेन्टमा I couldn't believe कि this is my reality at the moment. त्यसपछि he told me कि he had taken some of my pictures अनि यो मैले कसैलाई भने भने he would like expose it किनभने he has that photographer friend in एउटा एकदमै renowned online खबर something I don't know. त्यसपछि I was really scared. मैले आफ्नो लुगा लाएँ. I took my bag. He called me a taxi. मेरो मोबाइलमा 200 above missed calls थियो from my parents obviously. किनभने म सक्सेस पार्टीबाट घर फर्किनेवाला थिएँ नि त, म फर्किन नि त, right? But the way he said things to me कि you were asking for it, you wanted money, that's why we did it. मलाई पैसा चाहिएको थियो त्यही भएर मैले मागे जसरी उसले मलाई भन्यो क्या. तर जानुभन्दा अगाडि मसँग तिम्रो पिक्चर्स छ, भिडियोज छ, I'll expose it if you'll tell this to anyone भनिसकेपछि I felt really helpless. I couldn't even like shed a tear. I couldn't even cry. Like I was like completely, my body completely froze. Like I was stiff and froze. त्यसपछि म घर आएँ. I didn't say it to anyone. अनि it continued for 6 months. He used to call me whenever he wanted to have sex. I used to go. I felt really disgusted because he used to make me do so many things. That was very traumatic. ओके म नरोइकन भन्ने कोसिस गर्छु है किनभने म धेरै रोइसकेँ यार यो कुरामा अब म रुनु मन छैन. त्यसपछि त्यो मान्छेले मलाई के भन्यो भने मैले तेरो ब्यागमा 20,000 रुपियाँ हाल्दैछु यु टेक दिस अनि त्यसपछि उसले मलाई कसरी कसरी म्यानिपुलेटिभ वेमा के भन्यो भने यु वेयर आस्किङ फर इट यु निडेड मनी द्याट्स वाइ यु टोल्ड मी टु हेभ सेक्स विथ यु एन्ड द्याट्स वाइ आई डिड दिस टु यु द्याट्स वाइ वी डिड दिस भनेर भन्यो होइन. I was like standing in front of the door बन्द थियो, naked. I was looking at the money, I was looking at the guy, and I was looking at myself in the mirror. I couldn't believe what had happened to me. I mean, I couldn't believe कि I could get raped. हुन्छ नि किनभने I was educated, I was एकदमै strong पहिलेबाट, I was एकदमै like outspoken. But त्यो मोमेन्टमा I couldn't believe कि this is my reality at the moment. त्यसपछि he told me कि he had taken some of my pictures अनि यो मैले कसैलाई भने भने he would like expose it किनभने he has that photographer friend in एउटा एकदमै renowned online खबर something I don't know. त्यसपछि I was really scared. मैले आफ्नो लुगा लाएँ. I took my bag. He called me a taxi. मेरो मोबाइलमा 200 above missed calls थियो from my parents obviously. किनभने म सक्सेस पार्टीबाट घर फर्किनेवाला थिएँ नि त, म फर्किन नि त, right? But the way he said things to me कि you were asking for it, you wanted money, that's why we did it. मलाई पैसा चाहिएको थियो त्यही भएर मैले मागे जसरी उसले मलाई भन्यो क्या. तर जानुभन्दा अगाडि मसँग तिम्रो पिक्चर्स छ, भिडियोज छ, I'll expose it if you'll tell this to anyone भनिसकेपछि I felt really helpless. I couldn't even like shed a tear. I couldn't even cry. Like I was like completely, my body completely froze.
Like I was stiff and froze. त्यसपछि म घर आएँ. I didn't say it to anyone. अनि it continued for 6 months. He used to call me whenever he wanted to have sex. I used to go. I felt really disgusted because he used to make me do so many things. That was very traumatic. So it continued for 6 months. And he even made me like sleep with his friend in front of him. So many things that हुन्छ नि म डिटेलमा भन्न थाल्यो भने यो सुन्ने मान्छेलाई नै ट्रमाटिक हुन्छ. त्यही भएर म डिटेलमा वाट त्यो मान्छेले मलाई के गर्न पठायो म भन्दिनँ. But at one point I was so helpless कि I wanted to die. I wanted to like end this suffering. अनि त्यो बेलामा like I was about to attempt suicide, but त्यो बेलामा म जोसँग रिलेसनशिपमा थिएँ, he called me. त्यसपछि म एकदमै ब्रेकडाउन भएर I shared everything with him. Let's call him Mr. खड्का. I shared everything to him. अनि उसले मलाई किन पहिले नभनेको, I could have helped you so much यताउति भनेर भन्यो. अनि ऊ र म भएर उसले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्यो, उसले मलाई एकदमै करेज दियो त्यो बेलामा. अनि ऊ र म भएर त्यो मान्छेको कन्सल्टेन्सी पनि छ, अझै पनि छ. अनि त्यो कन्सल्टेन्सीमा गएर हामीले सबै मान्छेलाई बाहिर निकालेर त्यो कन्सल्टेन्सीको स्टाफहरूलाई त्यहाँ राखेर, त्यो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर, त्यो फोटोग्राफरलाई त्यहाँ राखेर, इभन मसँग विनर भएको 2 जना मध्ये 1 जना केटी मात्रै आयो. त्यो अर्को केटी किन आएन म I'll explain it to you later. सबैजनालाई राखेर I showed all of the text messages he used to send me, all of the call recordings मैले play गरेँ. And I told each and every one what he had done to me. And this was my boyfriend at that time. He brushed out of anger र उसले त्यो मान्छेलाई एकदमै पिट्यो. मैले पिट्न पाइनँ, मलाई एकदमै पिट्नु मन थियो. I guess मैले एक स्ल्याप मात्रै दिएँ होला. त्यो कन्सल्टेन्सीको बाहिर एउटा बोइज होस्टेल छ. त्यो बोइज होस्टेलको सबै केटाहरू बारदलीमा आएर हेरिरहेको थियो, किनभने एकदमै ठुलो विन्डो थियो एन्ड एभ्रीबडी कुड सी वाट वाज ह्यापनिङ. अनि त्यही कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने एकजना दाइले चाहिँ ही वाज सो डिस्गस्टेड कि ही सेड कि दाइ म तपाईँसँग काम गर्न सक्दिनँ, प्लिज मलाई स्यालेरी पनि नदिनु, मलाई कल पनि नगर्नु, म निस्केँ आज यहाँबाट भनेर उहाँ निस्केर जानुभयो. त्यसपछि एट द्याट मोमेन्ट I called that Miss Nepal. I said to her, "Ki ma'am, this man has been doing this to me. Isto dhere kura bhako cha masanga. It was continued for 6 months. And I'm finally speaking my truth. And we are in this office. Please come and help me." भनेर भन्दाखेरि I'll tell you the exact words what she said. Okay, so that so-called bitch literally said this to me. Okay, why are you saying all of this to me? It is your problem that you got raped. It's not my problem. Malai kina sunaira? Got off. At that moment, kinabhane she was my idol, nida. I used to look up to her, la la la, whatever, fucking bitch. I know you're watching this. I know because that video got viral. How does it feels to like interview or to talk about feminism? I support women. Malai zoli aare je bhane pani I support her. Kasto feel huncha? That you were fucking 33 years old and I was 16. ठिक छ मैले बुझेँ, तिमी अर्गनाइजेसनबाट तिमीले पैसा ल्याछौ, त्यो मान्छेबाट पैसा ल्याछौ एज अ कोरियोग्राफर, र त्यही भएर त्यो त्यो मान्छेको नुन खाएको भएर तिमीले त्यसको अगेन्स्टमा केही भन्न सकेनौ. आई अग्री, आई टोटली अग्री, आई एम बिङ अन्डरस्ट्यान्ड फकिङ एबल, होइन? बट एज अ वुमन टु अनदर वुमन हु वाज अ किड, यार, you could have just called me from another number or from somebody else's number, and you could have just asked me, how are you doing, bacha? How are you doing? How are you keeping it up? Kinabhane it was ekdamai traumatic ni ta. She made it feel like it was fucking nothing.
त्यसपछि we asked that abuser to delete all of the pictures and videos that he had. He deleted हाम्रै आँखा अगाडि अब उसले ब्याकअप राख्यो के गर्यो मलाई थाहा छैन मलाई मतलब पनि छैन अब उसले एक्सपोज अहिले गर्यो भने पनि मलाई मतलब छैन even if somebody sees me naked or even if somebody sees me having sex with somebody else र त्यो भिडियो भाइरल हुन्छ भने पनि मलाई अब मतलब छैन मलाई मतलब छैन यार म रुँदाखेरि कराउँदाखेरि म त्यत्रो वर्ष पेनमा हुँदाखेरि कहाँ थियो मान्छेहरू कहाँ थियो त्यो मिस नेपाल कहाँ थियो त्यो फकिङ विनर्सहरू who is like, I want to be the voice of the voiceless. Really, really, bitch. You want to be the voice of the voiceless. I can't with this hypocrites, honestly. Honestly, म यो hypocrites-हरुसँग सक्दिनँ क्या. If you want to be that bitch, then fucking be that bitch. Why? अगाडि चाहिँ I support women, I am a feminist. Actually, त्यो बिचको रिसेन्ट इन्टरभ्यू वाज सो ट्रिगरिङ टु मी म उसलाई फलो पनि गर्दैन म उसलाई हेर्दा पनि हेर्दैन किनभने त्यो मुख पनि छाडौँ क्या त्यो बिचको अनुहार देखेपछि आई गेट ट्रमाटाइज्ड ओके त्यसपछि मैले मसँगै विनर भएको बिकज देयर वाज अ विनर आई वाज फर्स्ट रनर अप एन्ड देयर वाज सेकेन्ड रनर अप सो मैले विनर र सेकेन्ड रनर अपलाई कल गरेर के भने यो भएको छ मसँग मैले फेरि कल गरेर भने कि इभन दो त्यो सेकेन्ड रनर अप वाज देयर इन द्याट अफिस वेन आई एक्सपोज हिम विथ द हेल्प अफ माई देन बोय फ्रेन्ड मैले फोन गरेँ के भन्यो भने मसँग यस्तो यस्तो भएको छ भन्दा दे वर लाइक वी बिलिभ यु ल ल ल ल राइट त्यसपछि आई थिङ्क 2-3 दिनपछि दे वाज लाइक मेला हुन्छ नि यो विदेश जाने अरूको कन्सल्टेन्सीहरू बसेर मेला गर्छ नि they fucking went there and they were like नेपालको टप 3-4 मोडललाई पनि बोला थियो obviously they didn't knew okay I am fine कि त्यो अरू मोडलहरूलाई थाहा थिएन तर त्यो दुईटा विनरलाई त मैले भनेको थिएँ नि but when I saw them working with that guy again and doing photo shoots again with that guy भन्नाले उसले दिएको प्रोजेक्ट्सहरुमा don't be fucking stupid and come at to me हुन्छ नि I felt at that point because nobody supported me. Maybe it was my fault. It was my fault that I went to participate in that pageant. It was my fault. Yeah, so dumb to drink that lemonade. It was my fault. Now I know it was not my fault. But I see them. They're still in media. I see that Pathak and I see that Panthi. They're still in this media working as MC or whatever. I just want to say, I hope you never go through this. I hope that God would always protect you and He would never put you through this. I hope you get your karma. But yeah, बाहिर आएर म फेमिनिस्ट हो म सपोर्ट गर्छु मान्छेहरूलाई यो हिपोक्रेसी चाहिँ नदेखाउनु Okay, after that I still wanted to be a model. I know. So I went to another agency. So this agency is in Delhi Bazaar. I forgot his name. He's like Shrestha or Marjan something. And यो कति वर्ष अगाडि फेसबुकमा पनि आएको थियो that he had been abusing so many girls. And मैले पनि repost गरेको थिएँ sharing my story. But now because I don't have like Facebook, I just can't. Like I'm really unstable with my relationships, with my friendships, with the person I trust. I'm sorry, I cannot. Sorry, I cannot trust anyone. Okay, coming back to the Delhi Bazaar ko agency wala. So I went there because I wanted to be a model. I know. Ani out of nowhere he was like taking my measurements किनभने त्यो के भन्छ फर्ममा लेख्नुपर्छ भनेर है
So he was touching me everywhere. And at that point, म यति numb भइसकेको थिएँ कि if a guy used to like मेरो मेरो साइडबाट पास भए पनि मलाई हेऱ्यो पनि अथवा मलाई टच गर्यो भने I used to go totally numb and I used to freeze. Like मेरो body चलाउन खोज्थेँ तर म चलाउनै सक्दिनँ थिएँ क्या. I hope you're getting me. I used to like completely freeze. So that's what exactly happened. And while he was taking measurements, he was feeling me, and he eventually like opened my pants and he was like raping me. But at that point, I remember how but I was like as stiff as a tree. I was so stiff. I got up from there. त्यसपछि मैले त्यो दिन के decide गर्यो भने I think this industry is like this and I think everybody goes through it and maybe they are okay with it but I'm not okay with it. So भयो अब म इन्डस्ट्रीमा केही पनि ट्राई नै गर्दिनँ भनेर I just closed the door of my dreams to become an actress. But that's not the end of my story. I wish that was the end, but it's not. Okay, so at this point I was like, okay, म मोडल पनि बन्दिनँ, म यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा म केही पनि गर्दिनँ हुन्छ नि. मैले अनि ब्याचलर जोइन गरेँ सिएसआइटीमा अनि आई वाज लाइक म आइटीकै काम गर्छु, आई विल डु समथिङ विच वन्ट इन्भल्भ गेटिङ कन्फ्युज्ड. बट लेट मी टेल यु, यो जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि हुँदो रहेछ. एन्टरटेनमेन्ट होस्, आइटी होस्, इन्जिनियर होस्, डक्टर होस्, लेबर होस्, जुनसुकै फिल्डमा. किनभने आई एम लाइक मलाई त अब त्यो बिलिभ भइसक्यो कि यो जुनसुकै फिल्डमा पनि हुँदो रहेछ. ओके, लेट्स कम ब्याक टु फर्स्ट सेमेस्टर. किनभने अब त्यो 12 क्लास पास भएपछि अब म ब्याचलर फर्स्ट सेमेस्टर जोइन भएँ होइन. अनि त्यो बेलाको मेरो बोयफ्रेन्ड जो मिस्टर खड्का हुनुहुन्थ्यो, he started becoming एकदमै इन्सिक्योर आफ्टर द्याट इन्सिडेन्ट, आफ्टर वी एक्सपोज्ड द्याट म्यान होइन. अनि he started like making comments कि मसँग सेक्स गर्दा रमाइलो हुन्छ कि त्यो मान्छेसँग सेक्स गर्दा रमाइलो भइरहेको थियो तँलाई. अनि he used to tell this to me every day कि तँसँग रेप भएको होइन, एक्चुअली यु वर आस्किङ फर इट. तँ आफै गएको हो नि त, तँ आफै गएको हो त्यो पेजेन्टमा, त्यो मान्छेले बोलाएपछि तँ आफै गएको हो, त्यो एभरेस्ट होटलमा तँ आफै गएको हो, त्यो रुममा तँ आफै गएको हो. सो तँसँग रेप भएको होइन, बुझिस् नि. यु वान्टेड द्याट, यु वान्टेड टु चिट अन मी, द्याट्स वाइ यु फकिङ डिड इट भनेर यु युज टु से द्याट टु मी ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर अगेन एभ्री सिङ्गल डे. अनि टु द पोइन्ट वेयर he started like making comments कि मसँग गर्दा रमाइलो हुन्छ कि त्योसँग गर्दा रमाइलो भइरहेको थियो. And I couldn't take it anymore. त्यसपछि I broke up with him. And I jumped into another relationship because obviously I had to distract myself from the pain. त्यसपछि I got into another relationship. This was Mr. Tiwari. He was from my same college. हामी ब्याचलरको. दिस वाज लाइक सेकेन्ड सेमेस्टरको कुरा. त्यसपछि आई गेस हामी रिलेसनसिपमा भएको 2-3 महिनापछि आई टोल्ड हिम एभ्रिथिङ वाट ह्याड ह्यापन टु मी. किनभने आई वान्टेड सम वान टु हियर मी यार. मेरो कुरा कसैले सुन्दै हुन्थ्यो, कसैले मलाई हक गरेर हुन्छ नि तिम्रो गल्ती थिएन भन्दै हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो क्या मलाई. अनि आई सेयर्ड एभ्रिथिङ टु हिम. अनि oh my god, he said this exact statement. ए तेरो त पहिल्यै रेप भइसक्यो रहेछ, म पनि अब तँलाई रेप गर्छु. जस्ट इमेजिन भिक्टिमलाई. सो त्यसपछि मिस्टर तिवारी started abusing me more. किनभने he knew कि I would not leave him. He knew that. अनि त्यसपछि चुरोटले पोलिदिने,
पब्लिकमा पिट दिने, मेकअप लाउन नदिने, राम्रो ड्रेसअप गर्न नदिने, मेकअप लगायो भने त किन कसलाई देखाउन, कसलाई सिड्युस गर्नु पर्यो, किन किन सिड्युस गर्नु, के अरे अनि जुन केटाले मेसेज गर्यो भने तैँले के गरेका थिइस्, तैँले केही न केही त गरिस्, त्यही भएर त यसले तँलाई मेसेज गर्यो. I mean, he had his own mummy issues, right? So, म कस्तोसम्म stupid थिएँ भने I used to feel कि oh my god, this guy has gone through so much. I have to be with this guy. Bitch, you don't have to. You're not somebody's therapist. Please, if anyone who is watching this and he thinks कि you have to heal someone, fucking you don't. र म यतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु, मैले कसैलाई पनि त्यो बोझ दिइनँ अहिलेसम्म कि यु हेभ टु हिल मी, किनभने आई हेभ टु हिल माइसेल्फ. आइम सरी, आइम नट एबल टु हिल माइसेल्फ, बट आइम ट्राइङ. कस्तोसम्म भयो भने मिस्टर तिवारी, I mean, we are adults. We can talk about it, right? So yeah, like we used to have sex. Ani deliberately he used to come inside of me. Ani उसलाई प्रोटेक्सन लगाऊ भन्दा पनि उसले लगाउन मान्दैन थियो. अनि बिकज ही युज टु से कि त युज्ड भइसक्यो केटी हो, मैले युज गर्दा के हुन्छ. Imagine what that did to my thoughts and emotions and the way I perceive things. त्यसपछि I tried to break up with him, but he never allowed me to. ब्रेकअप गर्ने बित्तिकै कलेजमा आएर मलाई एकदमै पिट्थ्यो. Everybody used to see it, but nobody said a thing. अनि एक दिन चाहिँ अति भयो, उसले मलाई कलेजको भर्याङबाट धकालिदियो. रोल डाउन भएर लडेँ म. People saw it, but nobody came and asked me if I was okay. I'm sorry, I'm saying all of the things एकैचोटि आज, किनभने मैले यो कुराहरू धेरै वर्ष आफ्नो मनमा राखेँ र म सन्चो भइनँ. म भइनँ नि त सन्चो. मैले कति पैसा खर्च गरेर थेरेपी गरेँ, कति औषधि खाएँ, म सन्चो भएँ त, भइनँ नि त. अनि म देख्छु क्या टिकटकमा स्मल किड्स, बच्चै हो क्या. I know they are getting like sponsored and they are going for shoots, but I worry for them. Please, if you are an influencer or any kind of, or you want to be model or an actress, please आफ्नो मम्मीलाई नलिकन कहीँ पनि नजाऊ. प्लिज प्लिज आफ्नो मम्मीलाई नलिकन कहीँ पनि नजाऊ. मैले गरे मिस्टेक नगर. मैले यत्रो वर्ष कसैलाई भन्दा पनि भनिनँ. Just look at me. I'm suffering. एक पोइन्टमा फिल हुन्छ कि maybe I've healed from it, but then फेरि के ट्रिगर हुन्छ थाहा हुँदैन. This message is for all of those young influencers, girl, boy, bisexual, gay, straight, whatever you identify yourself with. I see you guys like going in fashion shows, like any sponsorship गरेको. Good for you, but please एक्लै नजाऊ, because you never know. You never know. Okay, I'm back after seeing my therapist. अरू केही होइन, औषधिहरू मात्रै थपिदियो. I'm actually tired of seeing so many therapists. किनभने सबैलाई सुरुदेखि भन्नुपर्छ, अनि त्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि, I relive all of those moments again. But it's fine. I'm making this video to हुन्छ नि, let people know कि
people go through this and you should speak it out किनभने मैले गरेर मिस्टेक चाहिँ कसैले पनि नगर्नु मैले कसैलाई पनि नभनेर गल्ती गरेँ भन्नु पर्दो रहेछ अघि मैले छुटाएको कुरा त्यो अब्युजरको वाइफलाई मैले कल गरेर आई सेड टु हर कि तपाईँको हस्बेन्डले मलाई यस्तो यस्तो गरिरहेछ प्लिज हेल्प मी प्लिज टेक मी आउट अफ दिस भन्दाखेरि तिमीहरू मोडलहरू सबै यस्तै हो सबै मेरो बुढाको पछि पर्छ ओके सो मलाई दशा लागेको थियो कि के भएको थियो थाहा छैन तर वान आफ्टर अनदर wrong events kept on happening with me. So the first therapist that I saw, ko naam lidina, but he has a clinic in Tinkune. I guess everybody knows him. He's the worst therapist that you could ever see. Ma afe pani eba counseling psychology ko student ho kinabhane I was so fucking tired of Nepal ko therapist and nothing was helping me, so I thought I'm gonna help myself. त्यही भएर म मास्टर्स इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी जोइन गरेँ हो जोइन गरेपछि धेरै कुरा मैले आफैले थाहा पाएँ मैले धेरै कुरा आफ्नो चेन्ज पनि गरेँ मलाई धेरै हेल्प पनि भयो बट स्टिल मेरो एउटा सेमेस्टर बाँकी छ थेसिस लेख्न बाँकी छ म स्टिल काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट भए भनेर कहलिन बाँकी छ बट मैले जोइन गर्नुको कारण नै यही थियो कि आई वाज लाइक Okay, so coming back to my relationship part with that Mr. Tiwari, he was so abusive towards me and I used to like break up with him every single night because I want to get rid of him, but he would not allow me to. अहिले आएर मलाई यसो सोच्दाखेरि he might have narcissistic personality जस्तो लाग्छ, but I'm no one to like diagnose him. So MSP भनेको Microsoft Student Partner हो. I think सबैलाई थाहा छ, like most of the people लाई थाहा छ. So मेरो कलेजबाट म र एउटा केटा सेलेक्ट भएको थियो एमएसपीको लागि अनि हामीलाई धुलीखेल चाहिँ 2 दिनको बुट क्याम्पको लागि लिएर गएको थियो अनि म धुलीखेल गएँ है अनि त्यो तिवारीले कहाँबाट थाहा पाएछ अनि हि स्टार्टेड टेक्स्टिङ मी कि ओ अब त त्यहाँ भएको सब केटाहरूसँग सुत्छेस् त त्यही सुत्नलाई गएको हो सो मेरो कलेजबाट हामी 1 2 3 4 5 जना गएको थियौँ अल बोइज एन्ड मी म एक्लै गर्ल so this Rimal guy, he promised to help me. We were just friends, okay? Remember, we were just friends. अनि एकछिन फिल्मी सेट भयो लाइक उस रिमालले केटाहरू बोलायो अनि तिवारीले 2 जना केटाहरू बोलायो I know it was like really funny. अनि तिवारी said कि okay, this call belongs to you. I would not fight for it भनेर because that Rimal guy brought so many guys. And since that Rimal guy helped me to get rid of Mr. Tiwari, I started idolizing him. He was like an angel to me. And eventually he proposed and we got into a relationship. And he was nice to me for 2 weeks or so. त्यसपछि he started showing his color. Because he knew Nita, he knew I respected him so fucking much. And he knew कि okay, रिमालको स्टोरी एन्ड भयो है किनभने I couldn't take friends with benefit किनभने I am a very emotional person and I get attached to someone I am invested in really quickly. So we talked it out and I was like, I cannot do friends with benefits with you. I'm sorry, I'm a relationship kind of girl. I just cannot. त्यसपछि I was in bachelor's 3rd semester. Go end कि 4th semester tira and please don't judge me I'm being or you can judge me I don't give a fuck anymore so I got introduced to weed because मेरो क्लासको केटाहरू they used to smoke weed so one day my एकजना साथी कृष्ण भन्नेसँग I used to like and he was nice to me for 2 weeks जस्तो त्यसपछि he started showing his color because he knew Nita, he knew I respected him so fucking much and he knew कि okay, रिमालको स्टोरी एन्ड भयो है किनभने I couldn't take friends with benefit किनभने I am a very emotional person and I get attached to someone I am invested in really quickly so we talked it out and I was like I cannot do friends with benefits with you I'm sorry I'm a relationship kind of girl I just cannot त्यसपछि I was in bachelor's 3rd semester
को एन्डतिर कि 4th सेमेस्टरतिर अनि प्लिज डोन्ट जज मी आइम बिङ or you can judge me, I don't give a fuck anymore. So I got introduced to weed because मेरो क्लासको केटाहरू they used to smoke weed. So one day म एकजना साथी कृष्ण भन्नेसँग I used to like म सँगै घर आउने कलेज जाने गर्थ्यो किनभने ऊ पनि मेरो घर नजिकै बस्थ्यो अनि उसले के भन्यो भने लेट्स गो टु दिस फ्रेन्ड्स प्लेस त्यो फ्रेन्ड पनि मेरै क्लासको हो उसको उसको डेरा चाहिँ कलेज नजिकै थियो लेट्स गो देयर मेरो ल्यापटप त्यही छ ल्यापटप लिएर अनि इफ यु आर थिङ्किङ नि कि यो सेक्सुअल अब्युज इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा मात्रै हुन्छ होला इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा धेरै हुन्छ होला बट हियर मी आउट सो ब्याचलरको 7th सेमेस्टरमा मलाई इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो ओ द्याट्स अ डिफरेन्ट फकिङ स्टोरी 8th सेमेस्टर पछि एसबी सोल्युसन भन्ने 3 कुनेको अफिस आई डोन्ट माइन्ड एक्सपोजिङ दिस ब्यास्टर्ड्स मसँग प्रुफ पनि छ है अहिले त्यो केटाको भोइस रेकर्ड अनि उसको गर्लफ्रेन्डलाई हाई बिच ओके आई सेयर के भएको थियो सो एसबी सोल्युसनमा म काम गर्थेँ एज अ कन्टेन्ट राइटर अनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अफिसको एभ्री स्टाफलाई 2 दिन वन जङ्गल लगाएको थियो फर आई डोन्ट नो रमाइलोको लागि होला बिजनेस ट्रिप आई डोन्ट नो अनि आई डोन्ट ड्रिङ्क किनभने मलाई अल्कोहल पस्दैन मैले त्यसपछि सबैजनाले के भन्यो भने अफिसमा गएर कुरा गर्ने भनेर भन्यो होइन अनि ठिक छ अनि नेक्स्ट डे हामी अफिस गयौँ त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई पहिले भनिसकेको थिएँ सिनियर्सहरूले मलाई एचआरको रुममा बोलायो एचआर म्यामले के भएको भन्यो त्यसपछि मैले भनेँ त्यो के अरे यस्तो रिस उठेको छ नि मलाई त्यो एचआरले के भन्यो भने सेक्सुअल अब्युज त सबैलाई हुन्छ वाइ आर यु रियाक्टिङ सो मच at this point I just wanted to punch her in her fucking face but I wanted to be के भन्छ sane person अनि त्यो एचआरले के भन्यो भने तिमीसँग के प्रुफ छ यु निड प्रुफ भनेर भने होइन त्यसपछि मैले त्यो केटालाई क्यान्टिनमा एक्लै बोलाएँ अनि त्यसपछि मैले भने डु यु नो द्याट फकिङ गाई ह्याड द अडासिटी टु से मलाई त यादै छैन हो र मैले त्यस्तो गरेँ मलाई ओके त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई के भन्यो भने सर म यो मान्छे एउटै अफिसमा बहुन्जेलसम्म म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भने लेट मी रिमाइन्ड यो पोइन्टसम्म त्यसलाई अफिसबाट निकाल्ने केही पनि कुरा भएको थिएन हाम्रो जब यो एचआरसँग त्यो हलमा राखेर मैले सबैलाई एक्सपोज गरेर त्यसको गर्लफ्रेन्डले जे पाए त्यो भनेर मुजीलाई सरी सबै भइसकेपछि पनि नि nobody said कि उसलाई अफिसबाट निकाल्नुपर्छ सो त्यो इन्सिडेन्ट पछि 2 दिनसम्म त्यो मुजी अफिस आयो क्या जस्ट इमेजिन आई एम अलरेडी अ भिक्टिम अफ सेक्सुअल असल्ट somebody fingered me without my consent and I have to work under him and I have to see त्यो मुजीको face every single day so second day मा काम गर्दा गर्दै I broke like I break down I started crying hysterically सरसँग गएर मैले भने sir I cannot work like this you have to take यो SB solution वाला incident हुँदाखेरि I was in a relationship with a guy let's call him Mr. Yogi मेरो first long term relationship थियो यो we were in a relationship for 1.5 years and this guy was along with me throughout my breakdowns the office got exposed गर्दाखेरि but one thing is all of these guys failed to save me every time यार 2014 वाला इन्सिडेन्टमा पनि मलाई पुलिस केस गर्नु मन थियो तर मिस्टर खड्काले के भन्यो नगर इज्जत जान्छ nobody will marry you my family won't accept you बवाल हुन्छ I had been distracting myself with weed with multiple relationships you know smoking every day and running like jumping from one relationship to another but distraction is not solution Reza once I stopped distracting myself
त्यो सबै पेन हुन्छ नि माथि आउँदो रहेछ because that pain gets stored in your body in a form of energy, and that should be released in a form of energy because science, yeah, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. मैले ढिला बुझेँ सबै कुरा. To whomever is watching this, if you're going through something, dealing with it solution रहेछ, running away from it's a solution रहेन.